Donc, bonjour à tout le monde, bonjour aux abonnés de la chaîne Parlons de Business. Nous sommes présentement à Berlin et nous sommes venus ici du côté de l'Europe pour l'instant parce qu'on va se déplacer du côté de l'Ukraine pour rencontrer les étudiants africains qui ont eu la chance de quitter l'Ukraine en ce temps de guerre. Mais si on a l'opportunité également, on pourra rencontrer certains Africains qui sont toujours bloqués du côté de la frontière. Donc, on nous a mis en contact avec Bazar. Bazar, c'est un étudiant du Soudan, dont il parle anglais. Mais on va essayer de faire la traduction du mieux qu'on peut. Qui a justement eu à traverser la frontière, a eu à passer par certaines étapes. Et là, présentement, il est à Berlin. Et il ne sait pas trop à quoi ressemblera son avenir, quoi. Donc, il a eu la gentillesse de venir. Hi, Bazar. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Could you please introduce yourself? Who is Bazar? I am Alawada Bazar. I'm from Sudan. I'm like 19 years old. I was studying in Kharkiv, National Medical University. And I was in the second year. And then it came the war. Okay. Yep. Good. Donc, il s'appelle Bazar, il a 19 ans, il étudiait à l'université de médecine, il faisait de la médecine, il est en deuxième année université de médecine, et là, il ne sait pas trop. Yeah. So if I understand, you were in Ukraine, right? Yeah. Okay. So when the first, I would say attack happened, did you leave Ukraine directly, or did you wait maybe a couple of days before you left? No, with the first attack, Sudanese community in Kharkiv, they told us we have group in WhatsApp. They told us to stay together in the groups in the home, and then after the second attack, after we heard that, they told us to go to the metro station, and then in the day that we went to the metro station, directly, one of my friends told me to go to the train station, and from the train station to go to Lviv and to cross the border. Mm. Because he told me it's going to be bad also. So that's why what's happened, actually we go directly to the train station, and from the train station to Lviv, and then from Lviv to the border, and that's why. Okay. Donc, ils ont un groupe WhatsApp, la communauté soudanaise en Ukraine a un groupe WhatsApp assez soudé. Et donc, lors de la première attaque, en fait, ils se sont dit, ok, il faut qu'on reste soudé, mais tout le monde reste chez lui, vraiment camponné chez soi. Et lorsqu'il y a eu la seconde attaque, donc, ils se sont dit, non, on ne peut plus rester. On se retrouve tous au métro, tous à un métro. Et au niveau, quand ils se sont rencontrés donc au métro, il y a un de ses amis qui lui a dit non, vous savez quoi, le métro c'est pas, on va pas polémiquer, allons directement à Lviv, donc du coup qui est une ville qui est à la frontière, allons directement, prenons le train, on va directement à Lviv et on traverse la frontière. Donc ils ont su en fait, son ami en tout cas a su que ça n'allait pas, que les choses allaient empirer, a prédit en tout cas que ça allait empirer. Okay, donc là, je vais lui demander de là qu'est-ce qui s'est passé, quoi, pour qu'il nous explique. So you got to the border. Yeah. It was a Sudanese community. So there were a lot of Sudanese together. No. Oh, okay. So it was just you. No, not just me. Me and 3 of my friends. Okay. We are 4. Four Yeah. people. You were all Sudanese. Yes. You went to the border, and then what happened at the city? You said La Ville. Lviv, okay. Mm-hmm. So from Lviv, we go by taxi. They also train, but the train is a lot of people. Mm. That's why we went and get a taxi. And the way from Lviv to the border between Ukraine and Poland, the way is 60 kilometers. And the taxi, he can just go for 30 or 40 kilometers, because then they are the line of Ukrainian cars who want to go with his car, his family, and they will go by car and wait for very long line. That's why the car is blocked over there.
with the police, so this taxi can go. That's why the taxi cross half of the way, and we walk like 30 kilometers by our legs, and then after we 7 or 8 hours we walking till we reach the border, the first border, the Ukrainian border. And then we wait there till maybe 8 hours or something like that. There's a big line of foreigners. They are waiting for to cross, to let them cross the border. Till now, in that point, we didn't reach the border. We just staying in lines before the border, and we didn't reach the border yet. So that's why the foreigners were waiting till the police let them go to the border. Then after 8 hours, they let us to go. Okay. Can you stop there so she translates? Yeah. Ok, donc en fait quand ils sont arrivés à Lviv, donc qui est une ville qui est proche de la Pologne, il y a la possibilité de prendre le train. Sauf qu'en fait c'était plein, c'était bondé, ils n'ont pas pu prendre le train, ils se sont dit ok, on va prendre un taxi, on va prendre une voiture pour y aller. En voiture, je pense, il disait 16 km, il me semble, 16 km en voiture. Sauf que il y avait toutes les familles ukrainiennes, il y avait énormément de voitures, il y avait plus la possibilité en fait d'emprunter la voiture, donc du coup ils ont fait le chemin à pied, ce qui leur a fait à peu près 8 heures de marche. Quand ils sont arrivés à la frontière effectivement polonaise, ils n'ont pas pu traverser directement, il a fallu qu'ils attendent encore en ligne avec d'autres étrangers, le temps que la police les laisse entrer. Ils ont encore attendu 8 heures, à peu près 8 heures sur place, pour que la police puisse les laisser entrer. Comment ça les laisser entrer? Okay. Yes. Continue? Yeah, continue. And then after we cross this border, we wait also when we reach the border, the actual border, and then we wait maybe also 12 hours, because they are staying in the line, each country will stay together. So then they call India, and then 5 from India go, and that's why. And then they divide us groups, so every half an hour one group go. They base that on what? They divide you on group based on what? No, it's just in our locations, just who's the first is the first. Okay. Did they divide you on the city, okay, people coming from this city in Ukraine? Or is it more like countries? They first divide us lines, and then it doesn't work. The people were not. They want to go. That's why it was 4 hours. Nobody's going. And then they said groups, and then group by group we went inside. Okay, so it wasn't divided on women. Or young people. No, here. Actually, the women go directly. Okay. Without lines, they go directly. Okay. And also, if the woman if a girl have her brother or something, they let him go to her. She's translate first because I had another question. Du coup, en fait, la police à la frontière les a mis en groupe pour pouvoir les faire traverser la frontière. Et les femmes, à ce moment-là, en tout cas, avaient la possibilité d'entrer directement. Et si une femme avait, par exemple, un frère ou un enfant, cet homme-là pouvait la suivre. And then, then we get the first time in our passport. And then, we are going, I think, to the next point, to the next border, the Poland border. It was maybe 1 kilometer from the first border, and then we reached there. Also, a lot of people, we have to wait. Oh, so there was distance between the Ukrainian border and the Poland border? No, it's just not too far. Not too far. Okay. Not too far, yeah. Okay. And then after we reached there, we also a lot of people, so we wait. We wait also I don't know actually how much time, but we wait. And then also they divide us in the groups, and then we go inside, and then we get a second stamp, and then we cross the border,
Like after we cross the border, there also a lot of people want to go. The buses are full, no way. So we just go by walking to the nearest city from the border, and then there we find like some food, some people helping, and then like we stayed there, and we were asking about buses or any way to go to the capital, Warsaw, the capital of Poland. And then from Warsaw we can see where we want to go. Like we find our way in the end. And then we find our way. We went to Warsaw. And from Warsaw, like some of my friends came before us to Germany. They told us to come to Germany. That's why. So we came directly to Germany to come and see what we can do. Okay. That's why. Ok, donc entre la première frontière qu'il a traversée et entrer effectivement en Pologne, dans la deuxième frontière, il y avait à peu près 1 kilomètre qu'ils ont encore fait à pied, où ils ont encore un peu attendu 1 heure à peu près. Et finalement, ils ont pu entrer, sauf qu'il y a eu des problèmes, il y a des bus, franchement, tout était plein, les bus, les cars et tout. Et il y a eu ce challenge-là, en fait, de trouver de quoi manger. Mais heureusement, lorsqu'ils sont entrés en Pologne, ils ont pu trouver de l'aide. Les gens étaient quand même... il y avait quand même de quoi manger et tout pour les réfugiés. Okay. Et lorsqu'ils étaient là, ensuite, là, un de ses amis qui lui a fait comprendre que c'est mieux pour lui de venir en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il est arrivé là en Allemagne. So, I mean, what I hear from your story, we're going to go on. Mais est-ce que je vais lui dire... Speaking French first and then English. Okay. Ce que je vais lui dire, premièrement, parce que dans son histoire, je comprends qu'ils ont agi vite. Hein. Ils n'ont pas attendu parce qu'ils disent que c'est la deuxième attaque qu'ils sont partis. Donc, je ne pense pas qu'il y avait encore il y avait déjà cette conversation. Ils étaient sûrement parmi les premiers à vouloir traverser, la première vague à traverser, donc à rentrer en Pologne. D'où justement le manque de polémique. So I'm just asking, you were actually one of the first foreigners to cross the border because you didn't wait. You said, when did you cross the border? Like, maybe in the 1st of March. Oh, that was many days after. It's like, the journey was like... 4 or 5 days? 4 or 5 days, yeah. From Kharkiv to Lviv to Warsaw. But after the first attack, did people just started going to Poland or they waited for the second attack to start? Second attack. Okay. Maybe, like, the day's first attack, I think we go after 2 days or something like that. Okay. Yeah. Actually, it was like 3 days in the borders till we reach. Okay, but that's why I say you're actually one of the first wave of people crossing the border. Yes. Because now it's bad at the border. Yeah, maybe. So you were quick to act instead of just waiting for things to see if everything's settled down. Or... Okay. Yes. Ouais. Donc, ce qu'il explique, c'est que ils ont un petit peu attendu. En fait, entre entre les frontières, il y a quand même eu un léger temps d'attente de 3-4 jours et entre les différentes attaques, mais il pense en tout cas être parmi les premières vagues vraiment les premières vagues d'immigration à passer. Ce qui explique la raison pour laquelle il n'a pas à tout prix subi les polémiques connues après, quoi. So you say you got to Berlin? Yeah. And then what happened? How long have you been here? Like 18 days. Wow. Over 2 weeks now. Almost 3. Yeah. So how do you manage? Where do you stay? How do you eat? Like when we came here, like I told you, like my friend came before us. So he told me like there's community here. I think the Sudanese who were staying here, they told him about this community. It's like community is called H1 Teach One. The community. Okay. J'ai pas encore traduit ça. Du coup, ça fait à peu près 18 jours qu'il est là à Berlin. Il y a une très grosse communauté présente là d'Africains, en tout cas qui se soutiennent. Et il est arrivé là parce qu'il y a un de ses amis qui était là avant, donc il lui a dit viens et tout. Et donc il a intégré la communauté qui maintenant n'est même plus constituée que d'Africains, qui est constituée aussi de non-Africains qui veulent venir en aide aux Africains qui sont là. So what do they do each one? Each one, yeah. Like they receive us in the office, their office.
they were ready, so they have food, and like they give us SIM card, charger if you want, power bank, and some stuff like this, and then they register us, just write our name and our like telephone number, and then they said who can stay with, like if you have your friend here, or like you can stay together, like flatmate or something. They divide us in groups, and then they give us accommodation. First we like they book a hotel for us. It's called Michelberger Hotel here in Berlin for like 14 days, and then after that, after these 14 days, they all search for us, and we find like German guy. It's called Tony, Mr. Tony, and he receives us in his house now. Okay. Yeah. But yeah, go ahead. Sorry. Ok, donc en fait le H1D1 qui est donc le groupe là qui les reçoit, les aide dans tout ce qui est formalité, par exemple trouver un chargeur, une SIM, s'enregistrer. Ils leur ont logé dans un hôtel pendant 2 semaines, et maintenant ils leur ont trouvé une place chez un Allemand donc, qui s'appelle Monsieur Tony, chez qui il est présentement. Yeah. So what's next? Because you won't stay at Mr. Tony's place forever, right? Exactly. Qu'est-ce qui va s'ensuivre? Parce qu'il va pas rester chez l'Allemand pour toujours, pour 2 ans, 10 ans. Non, c'est un temps limite. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Yeah, exactly. Like the H1 also, the community, they also like doing meeting in Mondays. So they like invite some lawyers, some people who have experience in study. Yeah, they give us like 2 meetings till now, I think, and like they want us to know what we can do here. That's why, like if you want to apply for asylum here, or if you want to continue your study, what you want to do, and they will help you anyway. Okay. That's why, like we're just waiting till we know if we have a chance to like we want to continue our study or something like that. And we are waiting, like actually we are waiting for government decision. We were waiting for government decision. They like say, okay, foreigners from Ukraine, they came from the war, they can continue their study in German or any country in Europe or something, but they didn't say anything till now about us. Other than Ukrainian, just Ukrainians. Yeah, just Ukrainian. Not foreigners. Okay. Yeah. Donc, ce qu'il explique, c'est que dans cette association-là, chaque lundi, ils organisent des réunions, ils font venir des avocats, des personnes qui s'y connaissent en tout cas dans ce domaine, pour leur donner en fait des tips, alors pour leur dire, pour leur expliquer c'est quoi la next step, pour que ces personnes-là comprennent qu'est-ce qu'ils veulent faire après et comment les aider dans leur démarche. Et lui, ce qu'il veut, c'est continuer ses études. Rappelons-le, c'était une école de médecine qui faisait 2e année. Il veut continuer ses études. Sauf que jusqu'à présent, le gouvernement, par exemple, allemand, le gouvernement européen, même en Europe, les étudiants ukrainiens peuvent continuer leurs études comme si de rien n'était dans toutes les universités d'Europe, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Belgique. Comme si de rien n'était. Alors que les étudiants étrangers qui étudiaient en Ukraine, eux, l'Europe n'a encore rien décidé pour eux. Et lui, il veut juste continuer ses études et il attend. So if the government doesn't say anything, what will happen to you? Si les gouvernements européens ne disent rien par rapport à la situation des étrangers, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ça la question. Actually, my backup plan is to go to my country and then to see where I can go. To wait for Ukraine, like to get my documents from university, and then maybe to continue my study in another country. So you're willing to go back to Sudan? No. And apply for that because you're already here. Yeah, I'm already here. Yeah. That's why I'm searching for a chance here. This, like, just my backup plan. If I didn't find any chance here, then I will go. Because actually, like, they let us to stay here till 23 of May, I think. Oh, so you have a deadline? Yeah, 23 of May. Then if nothing happens, you become illegal?
in Europe or what? I think this time I have to do register or something like that here. And till now I don't want to do any register because I don't know where I will stay in Europe. That's why I want to like make my decision before do anything. Like till now I didn't register in any way, any place. Donc, il dit que son plan Z, quoi, pas son plan B, son plan Z, si rien ne fonctionne, c'est de rentrer au Soudan, recommencer et trouver ce qu'il pourra faire là-bas, recommencer ses études de point zéro. Mais là, par exemple, on leur a donné ils ont une deadline concrètement jusqu'au 23 mai pour pouvoir se formaliser, pouvoir s'enregistrer, pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Ils ont une deadline. Bon, là, je vais lui demander carrément qu'est-ce que la communauté peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et lui, dans son cas, parce que c'est sûr qu'on a eu à parler à d'autres étudiants, eux, ils sont dans des situations pires. Si on peut les avoir sur la chaîne, on va les avoir sur la chaîne. Mais moi, je dis c'est important de montrer également la force de frappe de la communauté, de la diaspora surtout, qui ont cette possibilité financière-là de se mettre ensemble et d'aider ces gens, que ce soit ceux qui sont dans les pays où ils sont, les accueillir chez eux avec la nourriture, ou les aider même à rentrer, ceux qui veulent rentrer chez eux. C'est possible de le faire. So, how can the community help you at this point? Like, we want to continue our study. Okay. So the best help for us, like to give us a chance to continue our study in the good universities. Yeah, that's why it's the best help. Like, I really don't want to go to Sudan again to start from the beginning. Like I will start from zero to apply for university, and then from the beginning I don't want to go to Sudan now. I want to search for a chance to continue my study. That's why it will be better for me. But I'm trying to see how we can help, and because for us, for example, I'm from the US diaspora. Yeah. You know, how can we help do it? Because everything literally has to go through the government at this point. Yeah. Right? So you have to think. Can you translate first? Donc il a dit que dans le cas en général des étudiants actuellement, ce qu'ils veulent c'est juste continuer leurs études. La plupart ne veulent pas forcément rentrer, veulent continuer leurs études. Dans son cas à lui, rentrer signifierait recommencer à zéro. Lui veut juste continuer, recommencer, rechercher des universités et tout. Lui veut juste continuer dans une bonne université, ce qu'il a commencé. Et c'est la meilleure, c'est ce qu'il voit. So when you came to meet us, what was your expectation? When I came to meet us, to meet with us, yeah. What was the expectation? I guess I was wondering if you can give us any help. I don't know exactly what sort of help, but I don't know. Any help would be useful. But for me, the most important thing at this point is where you stay. Yeah. And you have to eat. Those are basic needs, right? Yeah. Now I don't know how those organizations will do until May, because May is in 2 months. How would they manage that? Are they covering you for the next 60 days, or is it just for? Like, it depends on the owner of the place. We'll give it depends on the owner of the place. Okay. Like, people come to community and they say like, I have free room in my house, so they can stay for 1 week, for 2 weeks. Like Mr. Tony, he stayed for us like 1 month. That's really good, but some people, they sleep in the floor, something like that. Yeah, at his place, Mr. No, in Tony place. No, it's in other places. Other places, yeah. Or some people don't have people who welcome them in their house. Is it what you mean? Or they have places where they can go, but they have places, but it's not good. Yeah, I mean. Okay. They will find place if they go to the community. Each one teach one, they will find. Okay. So each one teach one. If you are actually one of the people from who watch this video and you're stranded here, you don't know where to go, that's one organization you can go to. Mr. Tony, how many people are in Mr. Tony's house? Is it only you? No, three. Oh, that's good. Yeah. That's good. You have a company, right? Yeah.
You're having fun and Yes. you're having company, which is really good. Donc en fait, il expliquait que en venant nous voir, il voulait juste, il savait pas, il s'attendait juste à trouver une quelconque aide, juste une aide. Il n'a pas d'idée précise, une aide. Et il expliquait donc que dans le H1D1 là, ce qui est le plus demandé, en tout cas ce qui sera le plus intéressant, ce serait des gens qui aient de l'espace chez eux et qui aideraient à loger, au moins à loger ces personnes, parce qu'il y a des réfugiés qui dorment au sol, qui sont dans des conditions, qui n'ont pas d'espace, sont dans des conditions médiocres. Lui a la chance d'être chez Monsieur Tony, où ils sont 3, où c'est bien. Mais en fait, pour les autres, l'un des trucs les plus urgents, ce serait des endroits où... et la nourriture et aussi. La nourriture. Dans le logement et la nourriture, en attendant que le gouvernement vienne à leur aide. Parce que moi, je pensais que si la communauté doit aider, moi, je me disais qu'on doit aider sur le long terme. C'est bien déjà d'aider sur le court terme, mais ce serait bien d'aider sur le long terme. Il serait bien qu'il soit d'un endroit précis. Parce que également, déménager d'endroit en endroit, c'est un impact. Hein. C'est un impact. Si tu fais une semaine ici, tu fais une semaine là-bas, tu fais 2 semaines ici, tu fais une semaine ici, c'est pas facile du tout. Now, if I ask you, because you're in connection, je vais lui demander combien d'Africains il connaît qui sortent d'Ukraine. You're in connection with the African community here, right? Some of the people who come from Ukraine. Yeah. How many are you, on average, like if you... Estimation, yeah. Like I don't know actually, but there are a lot of people here. Like I mean, came from Ukraine and there are Africans, a lot of people here. Like the people I know, like maybe 20 or something like that, but I don't know very much. Yes. But where can we find them? You know where we can find them? Yes, you can ask directly the community. Each one. Oh, are they open today? They are open 24 hours. Oh, wow. So we're going to stop there and see Yeah. what they have to tell us about that. Okay. Ingrid, last question for you. Oh, la traduction d'abord, désolé. Il disait que H1T1 du coup est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça? Okay. Bazaar, last word. Last message? Yeah. What I should do? Like, this message should be used for who? I mean, exactly. For people who listen, who watch. Because the world is watching. The camera looks so small, this one, but the world is watching, and we have people following from everywhere. America, Europe, Asia, Africa, everywhere. And you don't know who can see the message and do something. Okay. Should I start from the beginning and say hello, or No, just a message, because it's gonna be the same thing. Like, yes, my message is, like, we are here in a bad situation, like, we don't know what to do now, so that's why, because German government hadn't give us any decision or anything, hadn't say anything about us, that's why we are searching about good chance to continue our study or something, so any help will be useful. Well, I have a question. What do your university in Ukraine say? Do you have any news or nothing special? Our university actually, they decided to make online classes. I don't know how, but they said in 21st of March, it's tomorrow, they will start online classes. Oh. Okay. How can medicine person do online classes? Don't you have to practice something sometimes? No, it's just online classes, I think. We had the first semester of our study in online. Okay, well, we're going to stop the interview. On va arrêter l'interview. Bazar nous a donné son temps. Merci à toi, Bazar. Thank you. Il nous a donné sa version, qui est une très belle version. Je ne suis pas sûre que l'histoire d'autres Africains est aussi belle que ça. Et on va faire passer sur la chaîne d'autres personnes sûrement intéressantes également. Elle est belle, mais elle est un peu... Parce que même quand il parle, tu sens qu'il est encore sous le choc. Hein. Il est un peu secoué. Oui. Mais comparé, j'ai parlé à un Congolais, il parlait pas, il parlait à peine.
Et ils ne voulaient même pas venir, comme c'était le cas de la plupart des Camerounais qui ils ont refusé de venir. Bazar a accepté, donc du coup on a saisi l'opportunité, surtout qu'il a dit également qu'il porte également le message d'autres étudiants avec lui. Donc c'était important de le faire passer sur la chaîne. Quant aux moyens d'aider, on est toujours en train de réfléchir les gars, je me suis déplacée ici pour ça. Parce que je n'aime pas faire confiance à des gens en distance, des gens que vous ne connaissez pas. Et quand il s'agit de donner l'argent ou de lever des fonds, ça devient une affaire d'État. Donc du coup, j'ai dit viens sur place. J'ai pris ma petite soeur, je vous parle des personnes les plus précieuses de ma vie, afin qu'on vienne nous-mêmes investiguer et voir si c'est que la communauté doit aider, comment on va le faire, avec les moyens sûrs de le faire. Et des gens qui ont un tracking record, des gens qui ont un historique de bien faire les choses et de ne pas bouffer 5 francs ou 10 dollars, ou il dit juste c'est 5 euros, c'est non. Non, donc c'est ça. Merci encore à toi Bazar, thank you so much de ton temps. Nous on se voit dans la prochaine vidéo, ok les gars? N'oubliez pas de partager la vidéo massivement et de faire passer le mot que les Africains qui vivent le problème de guerre, la crise, ont besoin de leurs frères qui leur ressemblent, de ceux qui ont les moyens de mettre 10 dollars, 10 euros, d'offrir chez eux une chambre pendant une semaine, d'offrir un peu de nourriture. C'est dans ce moment qu'on doit montrer la force de frappe de la diaspora. Je vous attends dans la prochaine vidéo les gars. Peace out. Peace out.